scheme, random assignment scheme, and reservation-based schemes. So second, we will move on to second order, that is Internet Protocol, that is and transport layer. So this is the second unit. First topic, that is mobile IP, packet delivery, overview of mobile IP, features of mobile IP, key mechanisms in mobile IP, and route optimization. And second half, we are going to discuss about transport layer, dynamic host configuration protocol, and second part is overview of TCP/IP, architecture of TCP/IP, adaptation of TCP window, and improvement in TCP performance. So mobile IP, that is extension of your internet protocol, whatever you are discussed in computer networks. See, internet protocol is used to find our particular location of the particular system from where we are going to receive the particular request. So this is your next extension version of the mobile computing, that is internet protocol, that is mobile IP protocol. So which enables hosts to stay connected in the particular net internet regardless their location. So in wired networks, we are going to stick with one place. So their internet protocol is able to find our mobile devices. Now it is wireless networks, that is mobile computing. So here we are not going to stick in one place. We are going to move continuously moving from one place to another place. So it is designed to allow mobile devices users to move from one place to another place. So for that, this protocol has been used. So this is the components of networks, components of mobile IP. So here we are going to discuss the main topic, that is key mechanisms in IP. So in key mechanisms in IP, here we have three main topics, that is agent discovery, agent registration, and tunneling process. So whenever we are going to transmit our data from one location to another location, that is sender to receiver, whenever we both sender and receiver present in the same network, we don't have any problem. So to understand this topic key mechanisms in IP, we have to first we have to understand the topic of packet delivery. So first to go and study the working of uh, what are the components of mobile IP and how the packet is delivered from one network to another network. Here we are going to have one main process, that is tunneling process. This tunneling process, how it is done in mobile IP. So that is we are going to discuss in key mechanisms. So first, you study how the data is transferred from one network to another network. How the data is transferred from sender to receiver, that is one network to another network. Next, here the tunneling process is created. Before going to key mechanism IP, go and study how the data is traveled from one network to another network using mobile IP. That is packet delivery. After that comes to this topic, that is agent discovery process, agent registration process, and tunneling process. First, agent discovery process. Here we are going to the whenever we are shifted from one network to another network, we have entered to foreign network. There, how the mobile node finds its mobile agent, how it is finding its foreign agent. So that is the biggest stack here. So how the problem is how to find a foreign agent. So example, I belong to one network. Imagine that it is my home network. So whenever I shifted to another network, currently I'm shifting to another city or another state or another country, where here there how to start my data transactions. So that is the main problem. So first, how your agent, that is your router, is finding that. So that is agent advertisement and agent socialization. So first step is agent advertisement. So how foreign agent and home agent periodically send agent advertisement messages into the sub-agents. So mobile node receives agent advertisements from their either home agent or its foreign agent. So your mobile node discover its location. So whenever I'm shifted from one location to another location, imagine that I'm residing in my home location. So after a few days, I've shifted to another state or another district. That is my foreign agent. So whenever I'm going to start my data transaction there, how my mobile nodes
discover its location. So that is the main problem. So your router, your mobile node has to find its nearest router first. So that is agent advertisement messages. How it is doing is by using ICMP protocol. Every devices has its own protocol. So the first your mobile node discover its location, how it is finding its location. So example, when I shifted to foreign network, how my mobile nodes finding its location. So based on this ICMP protocol. So this is the working of this ICMP protocol. So we have type, length and sequence number, lifetime, and we have flag bits or BHFMGV. So these are some flag bits for the particular protocol. The sequence messages is count of AA messages sent since the agent was initialized. So lifetime in seconds, that is the agent is willing to accept a registration request. R is must register with the foreign agent. B is busy with home agent which is not accepting any registrations. H is this agent offers home agent services. F, this agent offers foreign agent services. So if my mobile nodes can't be able to find agent advertisement messages, so my mobile node itself has to do this socialization messages. So whenever this mobile node has not received a care of address, mobile node must send agent socialization messages. So agent socialization messages does not flood the network. Mobile node can search for an foreign agent endlessly. So whenever I have shifted to my another network, that is foreign agent, my mobile node has to discover this location by automatically. For that, we are using ICMP protocol. If it is not able to find my location, my mobile node has to done this automatically. That is agent socialization. Every when mobile node enters a new network, socialization messages is sent 3 times once a particular intervals. So basic purpose எதுக்கு அப்படின்னா it is for the search of the foreign agent, right? So mobile node can now receive a care of address either from a foreign agent or co-located foreign agent. That is care of address. Mobile node know its particular location by finding either this advertisement messages or this socialization messages. So that is when you are shifting from one location to another location, your mobile node has to support, that is it has to find its location. உன்னோட foreign agentல register பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் mobile node able to start its data transactions, right? So you have to study depth, then only you can understand this topic. So second is agent registration. After finding its location, it has to register, my mobile node has to be registered with the particular agent. Then only I can be able to start my data transactions. So the main purpose of the registration is to inform the home agent of the current location for forwarding the packets of data. See, whenever I've shifted to new location, my home agent does not know the current location of my packets because my data will be transmitted only to the home agent. So the home agent has to know the current location. ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வேறு டிஸ்ட்ரிக்ட் வேறு ஸ்டேட்டுக்கு நம்ம ஃபார்வர்ட் ஆகும்போது என்னோட டேட்டாஸ் எல்லாம் என்னோட ஹோம் லொக்கேஷனுக்கு தான் போகும். பட் நவ் ஐ ஹவ் ஷிஃப்டட் மை லொக்கேஷன், அது வந்து ஹோம் ஏஜென்ட்டுக்கு தெரியாது. ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபாரின் ஏஜென்ட் நீ போனதுக்கப்புறம் அங்கே நம்ம கேர் ஆஃப் அட்ரஸ் அசைன் பண்ணதுக்கப்புறம் மை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் ஹேஸ் டு சென்ட் டு தி ஹோம் லொக்கேஷன். அங்கே வந்து ரிஜிஸ்டர் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் திருப்பி வெரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும். Okay, so if the mobile node is on the foreign network, mobile node has to register with the home agent. என்னதான் வந்து உனக்கு ஃபாரின் ஏஜென்ட் நீ போனதுக்கப்புறம் கேர் ஆஃப் அட்ரஸ் வந்து பெர்மனெண்ட் அட்ரஸ் கிடையாது, ஒரு டெம்பரரி ஐபி அட்ரஸ் அசைன் பண்ணாலும் நீ வந்து உன்னோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் வந்து ஹோம் லொக்கேஷன் எங்கே அங்கே போனதுக்கப்புறம் வெரிஃபை ஆனதுக்கப்புறம் தான் நம்மளால டேட்டா டிரான்சாக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். ஸோ பர்பஸ் இஸ் இன்ஃபார்ம் ஹோம் ஏஜென்ட் அபவுட் தி கரண்ட் லொக்கேஷன் ஃபார் தி கரண்ட் package forward. So here it is two ways. Registration can be done in two ways. If the care of address is at the foreign agent,
or if the care of address is co-located. So here the registration process is done by this. So step one, yeah, my mobile node has visited some foreign network. So imagine that this foreign network, my mobile node has shifted to this foreign network. There, my mobile node finds some foreign agent. So foreign agent பார்க்குது. நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா first I'm trying to register with the foreign agent. The foreign agent will have some visitors list. யார் யாரெல்லாம் விசிட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற அந்த லிஸ்ட் இருக்கும். ஸோ ஐம் தி விசிட்டர். இந்த மொபைல் நோட்க்கு நான் யார் வந்து விசிட்டர். ஸோ ஐம் சென்டிங் சம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ரெக்வஸ்ட் மெசேஜஸ். ஸோ தட் request messages has been forwarded to the home agent of my mobile node. என்னோட மொபைல் நோடு எங்கே இருக்கு, அதோட ஹோம் லொக்கேஷன் எங்கே இருக்கோ அங்கே தான் நம்மளோட டேட்டா வந்து ஃபார்வர்ட் ஆகுது. ஸோ அங்கே வந்து என்னோட மொபைல் நோடோட ரவுட்டிங் டேபிள் வில் பி தேர் இன் யுவர் ஹோம் நெட்வொர்க். இந்த ஹோம் நெட்வொர்க்கில் என்னோட ரவுட்டிங் டேபிள் இருக்கும். அந்த ரவுட்டிங் டேபிளில் என்னோட இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வில் பி கெட் அப்டேட்டட். ஆஃப்டர் மை மொபைல் நோட்ஸ் routing table has been updated, this registration reply messages will be come back from the home agent to the foreign agent. இந்த மெயிலிங் மெசேஜஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ரிப்ளை மெசேஜ் வரும். இந்த ரிப்ளை மெசேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஒன்ஸ் ஹஸ் பீன் வெரிஃபைடு, ஆஃப்டர் தட் என்னோட மொபைல் நோடு வந்து வெரிஃபை ஆகும். இந்த பர்டிகுலர் யூசர் வந்து இந்த லொக்கேஷன்லேருந்து வந்திருக்காங்க, ஸோ இது ஆத்தென்டிக்கான போர்ஷன், வெரிஃபைடான போர்ஷன் அப்படின்னு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு வந்து இங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபாரின் ஏஜென்ட் வில் அசைன் ஒன் கேர் ஆஃப் அட்ரஸ் டு பை மொபைல் நோட். ஸோ தட் கேர் ஆஃப் அட்ரஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் டெம்பரவரி ஐபி அட்ரஸ் which is assigned to my mobile node whenever I am present inside this foreign network. இந்த foreign networkல இருக்கும்போது ஒரு டெம்பரவரியான கேர் ஆஃப் அட்ரஸ். ஸோ ஆஃப்டர் திஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் எல்லாம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் a temporary care of address is assigned to me. After that only my data is supposed to transfer from one location to another location. So this is my timeline diagram for this registration care of address. So this is the protocol diagram for my registration request messages. So I have two kinds of reply, type 1 and type 2. Type 1 is registration request messages will be received by the protocol. 0 is registration reply message. So if it is 0, that is registration is accepted. This if it is 1, registration is accepted, some bindings is not supported. So if all the requests is given by the foreign agent is not accepted, some reasons may be denied. ஸோ ஏதோ ரீசன்னால கூட அந்த ரெக்வஸ்ட் வந்து கேன்சல் ஆகலாம். என்னென்ன ரீசன்ஸ் அப்படின்னா ஒரு போர்ட் நம்பர் வந்து 65 இருந்துச்சு அப்படின்னா திஸ் ரீசன் இஸ் தட் இஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ்லி ப்ரொஹிபிட்டட். 67 insufficient resources. 67 mobile node failed authentication. 68 mobile home agent failed authentication. And 69 request lifetime too long. So some reasons can be given by a foreign agent why the request has been denied. So if it is denied by your home agent, so these are the reasons: 129 administratively prohibited, 131 mobile node failed authentication, 132 foreign agent failed authentication, 133 registration identification is mismatched. So whenever my data is mismatched with the home agent, you will receive these messages. So 135 too many simultaneously mobility bindings. So after that only tunneling process will be established. So whenever I'm shifting from one network to another network, வேற ஏதோ நெட்வொர்க்கு போகிறேன், வேற ஏதோ ஸ்டேட்டுக்கு போகிறேன் அப்படின்னா என்னோட டேட்டா டிரான்சாக்ஷன் will not be started at very first messages. There is some few steps. இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நடக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ்னா ஏஜென்ட் டிஸ்கவரி ப்ராசஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் தான் ரெண்டு ப்ராசஸ் இருக்குது, தட் இஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அண்ட் சோசியலைசேஷன். இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் என்னோட வெரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும். அந்த வெரிஃபிகேஷனுக்கு தான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஆஃப்டர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் your temporary address is assigned to you. After that only you are supposed to transmit the data from one location to another location. That is the tunneling process. So இந்த tunneling அப்படிங்கிறது a virtual pipe has been established between your
center to receiver அந்த channel ஒரு virtual pipe வந்து create ஆகும். இந்த virtual pipe அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா tunneling process. After your discovery, advertisement, socialization, registration, verification எல்லாம் complete ஆனதுக்கப்புறம் this tunneling process will be established for your home location to your foreign agent. அதுக்கப்புறம் தான் you are supposed to transmit